Good morning, our viewers. This is your host, Gashis Kaman TV. Good morning and happy Easter. Today I want us to discuss about the issue of running mate. Hii ni kwa sababu Azimio and Kenya Kwanza have only 9 days. They have up to 28. The deadline is 28 of having or naming the candidate. So according to the law, according to what we are learning, by April 28th, every party should have named the running mate. That is Thursday next week. So ukiangalia utaona ya kwamba Raila and Ruto have been caught with their pants down kwa sababu hawajajitayarisha vizuri. Unapoangalia kwa mfano katika sehemu ya Azimio, unaona kuna lile jopo ambalo liliundwa na Uhuru Kenyatta na Raila ambalo limetakiwa kuwa na njia ambazo zinafaa kutumiwa ili kuwa na mgombea mwenza, na njia moja ambayo wanatumia, wanaangalia who will not be polarizing, wanaangalia who is the most popular, the number of votes that is bringing, and so on and so forth. So they need to pull up their socks. Hili jambo ambalo limeleta matatizo mengi kwa sababu the issue of running mate is either going to make or break Azimio and Kenya Kwanza. But what we have is that Ruto has zeroed in on two people from our reliable sources. Ruto has been left with Dedi Nyoro and Kithure Kindiki. Hii ni kwa sababu inasemekana akina Rigathi Gachagua, akina Alice Wahome, wale ambao walikuwa wakitarajiwa wanakataa. In fact, they have already been nominated as candidates in their respective constituencies. Kile ambacho kinatokea ni kwamba maybe they are not sure whether Ruto is going to win these elections. That is why they are refusing. And when you look at Baba, you look at Agwabo is left with two people, and I understand he has 3 people. I mean, kuna Kalonzo, kuna Martha Karua and Peter Kenneth. How do you watu ambao sasa wameachwa kama the front runners according to Arabu sources. I also remember that the presidential candidates are supposed to be known by IEBC by 28th April. And unapoangalia utaona kwamba hawa ni watu ambao vyama hivi havina wakati, havina muda umekwisha kabisa. Kwa hivyo the time comes when you have to do the inevitable. Let's look at these candidates. Let's look at Dedi Nyoro. Unapoangalia Dedi Nyoro, this guy is youthful and he's likely to bring many votes, especially from Murang'a and so on and so forth. Lakini unapoangalia huyu mtu utaona kwamba is one guy who is very erratic. Ni mtu ambaye anaweza kuleta mizozo, ni mtu ambaye anaweza kusema chochote. Remember there was a time he was telling Uhuru to suspend the constitution and arrest Raila Amolo Odinga when he was demonstrating, when he was leading demonstrations. Kwa unapomwangalia utaona kwamba pia is a cloud puller. Ni mtu ambaye unapoangalia mikutano yake, just look at most of the shows, most of the campaigns, utaona wakati ambapo anaalikwa kwenda kuzungumza, wakati anaitwa pale aje azungumze, kuna jambo moja ambalo linajitokeza ni kwamba watu wanafurahi sana wakati ambapo yuko pale. Jambo moja ambalo nalijua ni kwamba popote ambapo anaenda anabeba mamia wa vijana wa wafuasi wake wamuunga mkono, ili wakati ambapo anaitwa pale anajitokeza na kushangiliwa. So he stage manage the cheering and jeering kwa sababu umaarufu wake uonekane. Kwa hivyo this one guy who is also very ambitious. Is one guy who also speak English in mother tongue. Kwa hivyo unapoangalia the way he talks, utaona kwamba matamshi yake ya maneno yana athari kubwa sana ya lugha ya mama, kwa sababu he even say that African is our business, what. Lakini unapoangalia vile ambavyo anatamka maneno, utaona kwamba ni mtu ambaye ndio amesoma, lakini ana athari kubwa sana ya lugha ya mama, which is very normal. No problem with that.
Jambo lingine ambalo linaweza kujitokeza kwake, utaona kwamba the man is full of himself, Nyoro is full of himself, and if he is elected, if he is nominated the running mate, I think the person who is going to benefit most in Kiharu is Jude Makera, because when you look at Jude Makera, I think ni mtu ambaye anasimama na kile chama cha Mwangi wa Iria. Utaona kwamba yeye pia ni mtu ambaye ana umaarufu sana, na inaonekana she is giving Nyoro a run for his money. Kwa hivyo with the Nyoro as the running mate, we are likely to have another person as the MP for Kiharu. Kwa hivyo tunaweza Jude Makera anaweza kupata nafasi kubwa sana pale. Kwa hivyo kile ambacho kilichopo ni kwamba Nyoro may be the next DP if Ruto is going to win these elections. Lakini unapoangalia mwenzake Kithure Kindiki, utaona Kithure Kindiki watu walianza kuzungumza kusema ndiye ambaye atakuwa mgombea mwenza wa deputy, that is Ruto, as early as 2013. Kwa hivyo unaweza kuona vile ambavyo watu walianza kupanga hii mikakati ya kumrithi Uhuru zama kitambo kabisa, kwa sababu 2013 was just too early. But when you look at him, the guy is calm, unlike Dede Nyoro, who is very erratic. This one is very calm. He is also sober, and is somebody who does not just say any word. Tunakumbuka pale tulimuona hata ICC akijitokeza na kumtetea Uhuru sana. I don't know, unapoangalia tuona ni mtu ambaye anaweza kuwa na what we call a sobering environment. Lakini jambo ambalo liko ni kwamba if you look at the guy is very dull and not inspiring and may not bring much value in politics. So he may not have many votes outside his Meru area. Lakini, you know, in politics, what is important are the numbers. And the rest is nonsense. The rest doesn't make sense. Kile ambacho ni muhimu ni the numbers. Hata kama mtu ni wazimu, kama ni wazimu ataleta kura nyingi, basi unaweza kuona akichaguliwa. But when you come to upande wa baba, kuna huyu Kalonzo is one person who is becoming very patient. Is bringing a lot of problems. It has become even difficult for Azimio to campaign because of the problems that this man is bringing. Kwa sababu anazusha, anaanza mioto mingi pale, tunaona akiwatuma wafuasi wake wakisema no Kalonzo, no Azimio, what. If you look at Kalonzo, though he is the one man who is very experienced, although he is ready to bring a lot of votes, this man can bring as many as about 2 to 3 million votes. Kwa sababu ni mtu ambaye ana wafuasi wengi and he has a national appeal. Kwa hivyo unapoangalia you see the man is uninspiring. Na Raila anaonekana kwamba is not even comfortable with him. And what I can say is that if he's nominated the running mate for Raila, huyu ni mtu ambaye ataleta matatizo mengi sana kama yale ya RUTO ambayo tunaona pale, unaweza kuleta mivutano because he feels that he should be the president. No, there's nothing bad like that sense of entitlement. And hii ndio imeharibu RUTO. Is the same thing with Kalonzo. He feels that nobody should be nominated the running mate. He also feels that he should be the president of the Republic of Kenya after Raila. But let's see what is going to happen. But when you look at Martha Karua, utaona kwamba huyu ni mtu ambaye ana ujuzi mwingi na umilisi wa serikali, amewahi kuwa katika serikali. She is also clean, and being a woman, she might bring a lot of women votes, and she is a reformist. She's clean and she's incorruptible. That's one thing I like about her. And tena the worst thing about her is that she may not bring many votes. And we are saying in politics, what is important are the numbers. When it comes to Peter Kenneth, all the opinion polls are showing that he is the most preferred deputy for Raila Amolo Odinga. The guy is calm, the guy is composed, and he's an ideal DP for Raila Amolo Odinga. But the problem is that he may not bring many votes. So when you look at Raila, I think he will zero in on Kalonzo Musyoka and Peter Kenneth. But when you look at the numbers,
Kalonzo seems to have an upper hand, and we might have Kalonzo as being named as a running mate if the numbers are anything to go by. But when it comes to popularity, when it comes to the appeal, Peter Kenneth takes the lead. So kile ambacho kinajitokeza ni kwamba by Thursday we shall have a very clear lineup, kwa sababu hawana lingine, kwa sababu lazima wafuate sheria na lazima wafuate vile ambavyo IEBC vile sheria ambavyo zinasema. So what we are likely to have is that you know, Uhuru is there for the Kenya community, and because now he is coming out as the chairman of the council and Raila as the party leader. Kile ambacho kitatokea ni kwamba Wakikuyu bado wanamuona Uhuru pale, so whoever is named may not change Azimio's arithmetic. But if we ignore Kalonzo, we are likely to have a runoff in these elections. But if the guy is named as the running mate, we are likely to have a Raila win in the first round. But when you look at Kenya Kwanza, utaona kwamba watu kama Mudavadi wamepotea, wamesahaulika kabisa, na utapata kwamba Azimio haina haina nafasi nyingine ila kumchagua Kalonzo. But when you look at Kenya Kwanza, utaona kwamba ule umaarufu wa Mudavadi umekwisha kabisa, umesahaulika, na kile ambacho kitatokea ni kwamba Raila is likely to win these elections and Ruto may have a very difficult time. Mliweza kujionea yale ambayo yalitokea, kwa sababu tuliona yale ambayo yalitokea katika Mount Kenya, because if the numbers are anything to go by. If you look at, if you do the simple mathematics, if you look at the number of people who came out to vote for the primaries in Kenya Kwanza, that is UDA, you compare them with those who came in 2017, and then you look at the turn-up in the final tallies, utaona kwamba in Mount Kenya, we are likely to have voters up at the whereby you're not likely to have more than 50% of Mount Kenya coming out to vote if the numbers are really to go by. So I'm your host, Gashis Kaiman TV, and if you have just bumped this channel, you have not subscribed, or you have been watching our videos and have not subscribed, kindly take a minute to subscribe to our video and have what we call Happy and Blessed Easter.